सो मेरे को क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम प्लीज़ पाइथन के लिए हमें प्रैक्टिकल के लिए प्रोग्राम्स अपलोड कर दो अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं अब सभी 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए जिनका कल प्रैक्टिकल है उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा रिकैप और प्रोग्राम का एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो ये जब आप पाइथन स्टार्ट करते हो तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेक्टिव मोड ओपन होता है पाइथन का। इंटरेक्टिव मोड में क्या है कि वट एवर यू हैव रिटन हेयर, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो ये साथ ही आपको रिजल्ट शो करता है। दिस इज योर इंटरेक्टिव मोड। अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में जाना है तो यू हैव टू गो टू फाइल मेन्यू, फ्रॉम देयर यू हैव टू सिलेक्ट न्यू फाइल, and then this is a window which is your script mode. Okay, here you can write a program. Suppose I'm writing a program to find the area of a rectangle. So I need, to find the area of a rectangle I need length and breadth. So for that I'm taking two variable L, in which I'm entering the length of rectangle. Okay, uske liye what you have to do, first of all you have to write int, and then you have to start bracket input, then have to start bracket, enter the value, it's your message, bracket close, and again one more bracket for int function, enter for breadth, int input, bracket, enter the value, bracket close. Now as we have to find out the area of rectangle, so formula for area is equal to L into B. Now यहाँ तक क्या होगा, you have entered the length in L and breadth in B, and area formula से you are calculating the area of rectangle. So now if you want to print the area of rectangle, for that you have to use print statement. Print bracket area of rectangle, okay, and then comma, here you have to mention the variable. अब इस area variable की value यहाँ पर जो इस area variable में calculate होगा इसका product, वो यहाँ पर इस area के साथ print हो जाएगा, and then you have to close your print statement. Now to execute this program, you have to save it first. Go to save as option, give it a name. I'm giving it Anjali. Anjali already has, so I'm taking it as a area dot. You have to put extension py with this program, then save it. Now to run this program, you can click on this run menu. From here you can select this run module option, or you can see here is it's mentioned F5 is a shortcut key. You can click on this or press F5 key. Now it's asking for enter the value. So whatever the value you have entered, it enter into the L variable. Now whatever the value you enter here, it will enter into the B variable. So area is this. So this is a quite easy and simple program to find an area of rectangle. In the same way, I can ask you that you can find the sum of three variables. You have to find the product of your, you have to find the sum of all your final exam, all the subjects in your final exam. You have to find the average. तो आप इसी तरह से variables में values enter करेंगे, formula apply करेंगे, same way से save करके इसको execute करोगे. Okay. I hope all of you get this, how to do it. Okay.